4日のマラソン大会なんですけど、行かれている聞いてます。タネさん、have you visited Amazing Thailand Marathon? No, I was in which country? Sometime I was in overseas country, so I didn't 海 join. 外にい Sorry. らっしゃったので、ちょっと残念ながら行ってはいない。報告でもいいので、どういったような様子があったかという感想を一つと、これからどういった大会に所属したいのかということを教えてください。He's like talking about Amazing Thailand Marathon. Yes. As a TAT, how do they think about for the future as an event? Yes. Will you continue? Yes, of course, 100% that Amazing Thailand Marathon will be continued for next year. Because I think one direction that TAT really clear about it is, I would say the mass tourism perhaps going to be a history in the near future. I don't know when, probably with the next 10 or 12 years, people will not talking anymore about the mass tourism. People will keep talking and focus about the niche market. So Amazing Thailand Marathon would be some segmentation that reflect about the sport tourism. That would be one of the priority message that we like to contact to the world. 多分ですね、今後マスツーリズムっていう言葉があると思うんですけど、そのマスツーリズムって、いつかは分からないけどもう10年後、20年後にはなくなるんじゃないか。で、やっぱりTAD としてはやはりこうニッチセグメントというか、ニッチな分野にこう特化したそういうセグメンテーションをして、そこにこう反則の焦点を当てていこうかなっていうところは基本の考え方としてあります。で、このマラソンも一つで、やはりタイの、政府としてもスポーツということは一つのそのツーリズムの観光要素としてですね、考えていますので、スポーツというのをこのマラソンに例えていくと、そこは必ず続けていくものですということです。じゃあいいですか。すみません。このオープントゥザニューシェイズについて、先ほど音楽についてはデジタルマーケティングで活用したい、あとは今後タイに来るであろう方々がターゲットという形で、結構若者のお話が出てたと思うんですけど、このキャンペーン全体としてのターゲット層というところを改めて教えてくださいというのが1点です。あともう1点はまた後ほどと言います。話は全然違っちゃうんで。So, Tane-san, when you have a presentation, no, the person who asking the question about the music, so they are to the open to the new shades. So they are like a focus on young generation or first visitors. Yes, of course. But as a whole of the open to the new shades, who your main target? I would say that we focus both of the repeaters and the first timer. For the repeaters, as I gave example, the first time arrived, they probably get experience to eat pad thai, for example. And next time you come back again, you try pad thai again, but that will be a different pad thai you have tried in the past, before. You may need to try another experience. That open to new change means sometime, somewhere, is the same place, but the new angle of present that TAT would like to propose. That is for the repeater. For the first timer, for the first time visitors, I think this is a huge opportunity of Thailand to present open to new change to the young generation, to the new millennials, to the lady travelers. We see a huge trend of the tourist arrival to country are lady travelers. So open to new change is the concept of traveling to Thailand with imagination, with the creativity, because the strength of Thailand is diversity. The north of Thailand, they have their own character, their own food, their own cuisine. Southern part of Thailand as well, they have their own character. So mix and match with imagination would be the challenging, would be the charming of the Amazing Thailand brand in the future. オープントゥザニューシェイズはファーストビジターもリピーターもターゲットにしています。で、例えばリピーターの場合、皆さんが多分タイに行った時に焼きそばを食べたとします。で、タイの焼きそばの、
味をその時に経験して、次に行った時にまた同じバンコクだけど焼きそばを食べるとします。そうすると多分味が違ったりとかっていうことがあると思います。だから同じ場所で違う体験をするっていうのがこのリピーターに対してのコンセプトで、ファーストビジターに関しては、学生とかもちろんそのミレニアムとか本当に新しいものを提供するっていうこともありますし、基本やっぱりいろんな想像をしながら旅をするっていう、先ほどおっしゃったのは、トラベリングタイランド with creativity とか、イマジナリーということで、いろんな思いを馳せながらタイに来られる方っていうのがいらっしゃると思います。でもちろんそのダイバーシティっていうか多様性っていうのがタイにはあるので、もちろんそれを皆さんの思っているものを具現化するっていうことでは一つできるかなと。で北部に行っても南部に行っても全然その違うものがありますから、そういう意味では本当にオープン・トゥ・ザ・ニュー・シェイズっていうのはその多面性をうまくファーストビジターとかにも与えられるっていうところはあるかなと。それが将来のアメージング・タイランド。これで B2C 向けもしくは B2B 向けに今後どういうキャンペーンをしていくご予定なんですか？ So she's asking what kind of campaign we'll do. It's like today's campaign to following the other countries. Yes, this is a global campaign. We use this campaign from all over the world. Tokyo is the third city that we have launched this campaign. We did the first one in London last November, and followed by last January in Ho Chi Minh City in Vietnam, and of course the third time here in Tokyo. But the chase would be different because British people, character of the British people, consumer behaviors of the Vietnamese, of course, totally different from the Japanese people. When we propose this concept in Vietnam, we're talking about the Bangkok because they enjoy the modern city. But I think that would be a very stupid idea to present Bangkok to the Tokyo people because Tokyo is much, bigger than Bangkok. But we need to offer Japanese people with the arts and craft of Lampang, Lamphun, and Chiang Mai. So many open museums just operated in Chiang Mai. If I'm gonna ask you when was the last time that you visit Chiang Mai, I don't know. You would be surprised because Chiang Mai is totally changed now. So many boutique hotels, so many local restaurants with the design, with the creativity of the presentation. It is the mood and the sense and the mood of the open to the new shades. So, since Thailand, diversity is the key concept, the strength of Thailand. So, I would say that each nationality, they consume different shades. お分かりになりましたでしょうか。一応今のこのオープントゥザニューシェイズがもうキャンペーンということで、これはもうワールドワイドに実施されてまして、第1回目がロンドン、それからホーチミン、そして東京、それからまた他の国っていうことに続いていきます。で、それぞれやっぱりそのイベントのやり方っていうのもそれぞれの国に合わせてやっているということなので、先ほどホーチミンのケースでバンコクを紹介する、それはやっぱり都会という。でもこちらでそのバンコクが都会と紹介してもあまり意味がないんじゃないかということで、それぞれのそのやっぱりキャラクターとか性格っていうかですね、それを見てどういう内容にするかというのは決めてらっしゃる。でそれが本当にそのオープントゥザニューシェイズっていう新しいその考え方でもあると。And by the end of this month, we're heading to New Delhi in India. India will be the fourth city that we're going to launch this campaign. Of course, Indian people, consumer behavior of Indian people totally different from Vietnamese, different from the Japanese. I'm now thinking that Indian probably love fun, fair, wedding things, food, shopping. I don't think that Japanese would be enjoy shopping in Bangkok or in Thailand. I don't think Japanese we plan to do wedding in Thailand much. But honeymoon is of course for the Japanese. But for Indian, we see a huge number of the couple that plan to do the wedding party in Thailand. So we might select the products of wedding segment to present through this campaign in Delhi. We might work with the leading
department store in Bangkok or in Chiang Mai or in the big city in Thailand to propose the facilities and the services to the Indian tourists. So open to the new trade need to be reflected anywhere, anytime, and any places. 今月末Understood. インドの方に行かれます。でもちろんそのインド人のそのやっぱりメディアとか旅行会社の人それぞれやっぱり我々とまた違う雰囲気があると思います。ですからそういう意味では何ですか、ウェディングが例えばインドではホテルをも貸し切ってやったりとかするぐらい結構タイでウェディングをやるっていうのは有名なので、ウェディングをフィーチャーしてっていうところも考えたりしています。そんなところでですね、いろんな多面性を見せながら内容も多面的に、そして文化に合わせて演じるというですね、ということをやっていらっしゃいます。So let me clarify a little bit, and perhaps this is going to make you get better understanding about the open to the new trades. Thailand brand is Amazing Thailand. It stay on top. It stay on top. Amazing Thailand. It's never changed. We have been using it for 20 years already now. As it's going to be continued, what they're going to change about the key visual, the color, design will be changed. But the word Amazing Thailand never changed. Open to the new trades is the working concept, the tagline, stay lower than this. And open to the new trades is good for international market. And for domestic market, for Thai travelers, we use another things. And under open to the new trades, we have so many trades: gastronomy, culture, beach, sport tourism, many things, millions of trades. The mechanic to use to make Amazing Thailand brand going strengthen the brand, or to convince the people, we use the music as the tools, as the mechanic. So music can help tourists to create the imagination of traveling. TAT, I myself needs to say 100, 1,000, 10,000, a million of words to convince tourists to visit Thailand. But the song from musical segment and Amit Nagasano, they just only play one song. People come and follow them to Thailand. So music marketing, I'm sure that would be a very key tools, very key mechanic to convince, to promote Thailand to the world. And I think like Japan, I give you an example, the music in the industry of Thailand inspired the Thai artists very much. In Bangkok now, they are crazy about what we call the BNK48. So how about in Japan? AKB48. So now they have the BNK48. Usually performed by the young Thai ladies. This is I think this is a collaboration. This is a global culture of the world now. So I'm sure that music marketing would be one of the new key tools. We have been waiting this situation quite very long time, because in the past we don't have much the very qualified, very good talented artists to perform one song to the world. And since I met Kunko Sakman, he graduated from the Chulalongkorn University, which is one of the leading university in Bangkok. If you notice the sound of the music, he can mix the sound of saxophone with the sound of the Thai instrumentals, equipments. So it's going to be mixed between Eastern and Western music together. So that probably can suit both of the ASEAN tourists and the foreigners from the international tourists as well. ロンですね。ごめんなさい。ごめんなさい。大丈夫です。まずですね、このアメイジングタイランドのロゴ、これが基本的にはもう20年変わらず、でこれはもうアメイジングタイランドっていうのはもう変わりません。ただそのタグラインとして今回オープントゥザニューシェイズっていうのは使われています。で、このオープントゥザニューシェイズはインターナショナルですから国際、他国で国内はまた違うものを使っています。でこの、オープントゥザニューシェイズの下にガストロノミーとかスポーツとか
あとはそれぞれショッピングとかウェディングとかも全部含めてあります。ですからこういうそのフローというかですね、形態がまず一つこのキャンペーンの基軸になってます。で、もう一つはそのミスターコウさんを呼ばれてるっていうのはやっぱりミュージックマーケティング、さっきおっしゃってたんですけど、やっぱりそのミュージックを聴くことによってその国に行こうっていうところっていうのは一つあるんではないかなということで、この、ミュージックを使った本当にマーケティングウェイっていうのは待ち望んでたというふうにおっしゃってました。というのはコウさんのその素質自体が、チュラロンコン大学を出られて、しかもやっぱりそのウエスタンのそのサックスと、あとはタイのトラディショナルミュージックっていうところを融合してるっていうのはやっぱりその文化タイ、旅行からすればそれを本当に表しているものかなっていうのは思われているそうです。で日本の場合だと BNK48 今すごくタイで恋するフォーチュンクッキーとか流行ってます。日本ちょっと3年前ぐらいですけどね。でそれを考えるとそのグローバルに例えばJKT48 とかこれ多分actually AKB48 is now really global. Yes, JKT48 yes, right. Taiwan, yes, of course. Shanghai also. So it's kind of things now 状況とありますので、それを考えていくとやっぱりそのミュージックが旅行のその一つのヒントになるっていうのは、ツールとして使えるんではないかということで、今回このOpen to the New Shadesにこのミュージックを使われている大きなポイントです。And I believe that the idea to use music marketing is very good for Japan, for Japanese tourists, because we consider Japanese people, they are full with the sophisticated and elegant taste of consume a very good food, music, art and craft. So I think this is one of the very outstanding mechanism that TAT would like to create as a tool to promote Thailand through the Japanese tourists. 今回その日本のマーケットに当ててみるとやっぱりその食べ物とかですね、あとは芸術とか、あとはクラフト、工芸とかですね、そういったものってやっぱり日本と合う部分があるので、そういう意味では日本のマーケットにもぜひこういう形でですね導入できたらいいかなというのは思います。I have nothing to say anymore. はい。他は大丈夫ですか？じゃあ今マーケティングのところもう少し詳しく伺いたいんですけど、どちらかというと副総裁にというよりは東京事務所に対しての質問になるかもしれないんですけど、今回のその新コンセプトでタイの新しい側面を掘り起こして、リピーターだとか、ファーストタイムの方を増やそうということなんですけども、そういったマーケティング、旅行業者さんたちから旅行会社さんたちに対しては今教えていただいたもので、旅行商品造成したりとかあると思うんですけど、個人で旅行される方に対してのアプローチってどういうふうに考えていらっしゃるか。田中さん。So now under this campaign, the Open to the New Shades. Yes. Maybe his question maybe Tokyo office or maybe Tanesan. He is not sure. And the point is like when he talking about create new products or create tourism products, we focus on travel agent. First, he understand that what we produce. But how about to reach to the FIT market? Do you think it is related with this Open to the New Shades as well? I think Open to the New Shades is the campaign that's good for the consumer, not for the trade. この基本的なキャンペーンはどっちかというとやっぱりコンシューマー向けですから、もう一般のお客様向けにした方が適しているなっていうのはおっしゃってます。If you remember my last presentation, I presented the video of the 3-person, the ladies who came to Thailand for learn Thai boxing, the old man who explore his life in the local experience, or the 2 young guys who are traveling together. That would be the short film. It's not the TVC. It's a short film, and we
broadcast through online only. So open to the new chase would be very good for the FIT, for the consumer, for the online channel. But of course, we have to work, TAT Tokyo needs to work very closely with the tour operators and line and make sure that we stay on this track. We keep the mood and tone of the Amazing Thailand brand that we will go on this way. We are to use to put more creativity, blending in the traveling plan. 先ほどのビデオ覚えてらっしゃいますか？一人ボクシングやってて手紙を書いてたりとか多分シニアの人が車乗っててなんかちょっとっていうところはやっぱりこれはCM というか扱いではなくてショートフィルムっていうその考え方で使ってるものです。でこれはどこで紹介してるかというともう本当にSNS とかそのオンライン上しか紹介はしてないそうなんですよ。だからこれを見ていこうと思う人はもうこのセンスにタッチした人がいくと思うんですけどだからそういう意味ではその FIT にぴったりじゃないかっていうのがでもちろん旅行会社っていうのは我々がですねやっぱり同時に並行して行くような感じでリレーションを保っていくっていうのももちろんやっていますけど今回のこのシェーズはどっちかというと FIT 向けというふうに考えてもらっていいのかなと思います。My colleague, Krishnat-san, going to discuss with the Thai Airways International that we would like to use their video about the amazing Open to New Chats, the new campaign through the entertainment system on board in the near future. タイ航空の機内でもこれを見せようかなということで今動かれているということですね。And further plan not only Thai Airways International, because the success story of the tourism industry of Thailand occur with the supported from the international airlines. We also plan to talk with the leading airlines of the world, such as Emirates, Etihad, EVA Air, Qatar Airways, to be a platform to forecast the open to new chairs concept through their entertainment system on board as well. We are working on that. タイ航空だけではなくもちろん他の航空会社もですね同様にこのスクリーン上でこれを見せようということで今動かれています。エティハドとかカタールとかエバー航空もそうですしなんかそういう航空会社も今後 Not only those airlines, of course, Every airline. JAL とか JAL は ANA We are trying, but JAL and ANA is very expensive. It's very expensive. Expensive. If we can do, Yes, if yes, it's a job of the Tokyo. If you can work together, you go ahead for that. To answer his question, yeah. Of course, sometimes to make open to new success is not only from the headquarters. I think the key part is about the movement of each officers in each country to work closely with people like yourself, to operators, airlines in the country, to make sure that we can make Amazing Thailand achieve. 今ちょっと日本の航空会社ももしかしたら僕らアプローチして行こうかなって言ったり、それは賛成していただいて、それもやっぱりその各地域のローカルのオフィスともやっぱりヘッドオフィスとしてやり取りをするっていうことは非常に重要なリレーションを保つし、皆さんのような方々と会えるのもやっぱりこういうオフィスがあってからと思ってますので、そういう意味では重要な。So how do you like the campaign? Let me ask you back. どうでしょうか皆さん。Any comments, please? コメントありますか。Thank you. なんか違った視点から映像を作ってらっしゃるので、なかなか新鮮な映像だったなっていう本当に思います。It's very fresh for her. Yes. 今までのタイのイメージじゃないっていう。Not like an ordinary image of Thailand. So totally like her imagination is a bit changed. あまりその文化とか伝統とかにそうフォーカス当ててるようなものが結構多かったような印象があったので。In the past, like a focus on tradition, culture mainly in the video. So that's. Let me share some experience when I
and my team developing this concept. I give you some fun moments between Kun Go Segman and the songwriter. When I told them about the concept of this project, Go Segman, he was inspired a lot, and he invited his friends. He is the songwriter. He is the musical conductor based in Perth in Australia. It surprised me a lot. Just only one, I think, driving from Bangkok to Nakhon Ratchasima, Khao Yai, it's just about 2 hours. Kun Go was telling James Flynn, his name, the writer of the song, during their trip from Bangkok to Khao Yai. Only two hours. James Flynn inspired a lot by this concept, and she wrote the lyric, very beautiful lyrics. I have never met James Flynn before. I just briefed the concept through Go Segman, and I have to give the credit to Go Segman. It means that he shared 100% of my concept exactly to James Flynn. So he wrote the song just exactly that's what TAT need. James Flynn mentioning about the food, about the luxury, about its culture. What else? A beach. That is the strength of Thailand. And when they come back, they went to the studio and start to record the song. We received so many files from Go's friends from around the world. Jun Naibe played the keyboard. Thank you for that, for the technology now. Thank you for technology. I think Jun is based in Tokyo, and she put the sound of the keyboard at his home and sent the file to Go and mix at the beginning part of the introduction of the songs. 2 or 3 persons who from USA, from Netherlands, just play the music from their home and send the file to Bangkok, and we mix in the studio. So 20 persons of musicians, they've been to Thailand before. They're impressed about Thailand. So I think this is a kind of the gimmick of this concept, that this seems to be the very first time that the theme song of the tourism board of the country haven't composed by only one Thai artist, but we received a collaboration from the musicians from around the world. What do they say? Africa too. African too. Yes. Understand? What is it saying? I think it means that we got a lot of fans all over the world, but they cannot tell. But they use their imagination, their inspiration, produce the song, write the song, play the music, play the melody, and send to us. And it's come up with the open to the songs. So that would be the song of Universal.